La mayoría de las personas cree que la falta de disciplina es un defecto de carácter, un rasgo débil y vergonzoso, algo que algunos tienen y otros no. Sin embargo, esta visión es completamente equivocada. Lo que pocas personas saben es que la disciplina, tal como se entiende generalmente, va en contra de la forma en que el cerebro humano está diseñado para funcionar. Y esto no es una metáfora, es un hecho neurobiológico. El cerebro no evoluciona para priorizar metas a largo plazo, objetivos abstractos o un autocontrol heroico, evoluciona para una sola cosa, la supervivencia inmediata. A lo largo de millones de años, los humanos se adaptarán para conservar energía, buscar recompensas rápidas y evitar cualquier esfuerzo innecesario. En otras palabras, tu cerebro no quiere que vayas al gimnasio, quiere que te quedes en el sofá, porque eso ahorra energía. Letters, no quiere que escribas un artículo o estudies, quiere que abras TikTok porque la dopamina lega más rápido, y esto no es un defecto, es simplemente by el problema es que la sociedad moderna exige justo lo contrario. Para prosperar se espera que seamos disciplinados, productivos y constantes, pero esto crea un conflicto interno. Por un lado, un cerebro que ha sido moldado para actuar como un cazador recolector perezoso; por otro, un mundo que exige un comportamiento propio de una supercomputadora enfocada y resiliente. Cuando alguien intenta forzar la disciplina mediante la fuerza de voluntad, en la práctica está tratando de superar millones de actos de programación evolutiva con un puñado de frases motivacionales, y adivina que no funciona, al menos no por mucho tiempo. James Clear, autor del bestseller Atomic Habits, reveló una de las ideas más profundas sobre el comportamiento humano moderno. La verdadera disciplina no proviene de la fuerza, proviene del deseo. Las personas más constantes, aquellas que parecen disciplinadas, en realidad no son fuertes ni motivadas. Simplemente han creado sistemas y entornos que hacen que el comportamiento correcto sea fácil, automático y inevitable. No luchan contra el cerebro, lo manipulan. En los próximos minutos desmantelamos de la disciplina, expondremos los errores que ni siquiera sabías que estabas cometiendo, y construiremos juntos una nueva forma de pensar y actuar, una manera más inteligente, más humana y más efectiva. Si alguna vez te has sentido débil por procrastinar, si vez te has odiado por no poder cumplir tus propios planes, este video no te juzgará, te mostrará que simplemente estabas intentando de la manera equivocada y que ahora finalmente entenderás la manera. El concepto de disciplina parece simple en teoría. Solo tienes que querer algo lo suficiente, mantenerte enfocado y resistir la tentación, pero cuando observemos cómo funciona realmente el cerebro humano, nos damos cuenta de que esta visión no solo es simplista, sino completamente cuto. Esto se debe a que tu cerebro no está interesado en tus objetivos a largo plazo, está enfocado en la supervivencia, la comodidad y la eficiencia energética. Y si no entiendes esto, vivirás en conflicto con el durante la mayor parte de la evolución humana. Nuestros antepasados vivieron en entornos hostiles donde la escasez de recursos era la norma y la única prioridad era sobrevivir hasta el día siguiente. En este escenario el cerebro se adaptó para priorizar recompensas inmediatas, comer ahora era más importante que guardar para después de dormir.
Mzera, mze seguro, q exponers, e riscos, evitar, el esfuerzo, significaba, conservar energia, para momentos, críticos, el cerebro, few calibrado generation, tras. Generation para buscar, el camino, ms rápido, placentero, y manos, costoso, y adivina cho, este software, todavía, funciona, enti hoy, cuando intentas, despertarte, temprano, para ir, al gimnasio, tu cerebro, interpreta, esto como, una amenaza para la comodidad. La conservación de energía letters, cuando abres tu portátil para estudio o trabajar en un proyecto, inmediatamente, te sugri que solo, hechas, un vistazo rápido, a las reads, social pork alley, el placer es, instantáneo, predecible, y garantizado, ir al gimnasio, leer un libro técnico, o escribir, un artículo, requerir, esfuerzo, sin recompensa, inmediata, el cerebro, odia, eso, aquí, esta, el detalle, es importante, tu cerebro, no es, rational es eficiente, no elige, lo que es, mejor a largo, plazo, sino, lo que, requerir, manos energia, nest momento. Esto es, lo que, la neurociencia, la facilidad cognitiva, la tendencia del cerebro, a elegir, siempre, el camino, de menor resistencia, y esta, elección, no es, consciente, ocurre, incluso, antes de que, decidus el problema, por lo tanto, no es la falta, de fuerza, de voluntad, es un, conflicto, de deseo. Tu cerebro quiere, sobrevivir. Y centeres bien, tu quieres, evolucionar y crecer, a largo plazo, y mientras, estos dos, objetivos no se, reconcilian, segueras, sintian, dot, frustrado, cansado, y sin éxito, James Clear, lo resume brillantemente, la motivación, esta sobrevalorada, el entorno es, ms importante, en otras palabras, si constantemente, necesitas, depender, de la fuerza, de voluntad, significa, que, estás, luchando contra, la estructura, natural de tu, cerebro, y esa es, una batalla que siempre, perderás porque, con el tiempo, la fatiga, gana, y cuando, estás cansado, tu, cerebro, vuelve al piloto, automático, y el piloto, automático, siempre elige el camino, ms fácil. Si realmente, quieres cambiar, el primer paso no es, esforzarte ms el primer paso es, entender canso, es entender cancho, estás lidiando, y, ahora que sabes, que tu cerebro está, sabatir cualquier, intento de disciplina, forzada, surge, una pregunta inevitable. Y si el problema, no eres tú, sino el entorno en el que vives. En la siguiente part, exploraremos, por tu entorno es, de hecho, el verdadero arquitectos, comportamientos, y cómo puedes manipularlo, para que trabaje tu favor. Si este contenido tiene sentido, para ti, haz, clic, en el botón de suscribirte, y suscribite, al canal, gracias por tu apoyo. Ahora, que, entiendes, que tu cerebro, está, diseñado, para buscar, el camino, ms fácil, necesitamos, observar, el verdadero, campo, de batalla, donde se toma esa decisión, el entorno, que te rodea, la mayoría de las personas cree que el autocontrol es una fuerza interna, una especie de músculo moral que solo necesita fortalecerse, pero la verdad, como revela James Clear, es mucho mz. El autocontrol es fragile, y se derrumba frente a un entorno mal diseñado. Piensa en esto. Decides empezar a hacer ejercicio. Estás motivado, decidido, listo para cambiar tu vida. Pero cuando te despiertas, tu ropa de entrenamiento está arrugada en el fondo del cajón. Tus zapatillas están en el maletero del coche. Hace frío. Tanto, el sofá está a 3 pasos de la cama. Tu teléfono está en tu mano y Instagram está abierto
la elección, y no es, entre lo bueno y lo malo. La elección es, entre lo que está disponible, y es fácil, y lo que está oculto, y es laborioso, y el cerebro, como hemos visto, siempre elige lo que requiere menos esfuerzo, es el verdadero problema. Estás intentando cambiar tu comportamiento, mientras mantienes un entorno que fomenta lo contrario, y aquí es don entre el concepto que ha cambiado la forma en que miles de personas entienden la disciplina, la arquitectura de la elección. Este término, utilizado por clear, muestra que el comportamiento humano está moderado por lo que está cerca, accesible, y visible. No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de ingeniería del comportamiento. ¿Quieres un ejemplo? En un estudio citado por James Clear, el simple cambio de posición de las botellas de agua en una cafetería, colocándolas al frente en lugar de atrás, aumentó el consumo de agua y redujo el consumo de refrescos sin ninguna campaña motivacional ni prohibición que cambió el entorno. La decisión se volvió más fácil, y cuando una decisión saludable se convierte en la opción simple, el cerebro no se resiste, simplemente sigue. Ahora, imagina aplicar esto a tu propia vida. ¿Quieres leer dejar el libro sobre la cama, no en el cajón? ¿Quieres dejar de distraerte con el teléfono? Apaga las notifications, esconde el dispositivo, usa aplications de bloqueo. ¿Quieres despertarte y hacer ejercicio? Deja la ropa lista junto a la cama como si estuvieras preparando una trampa, pero esta vez contra tu propia pereza. Las personas disciplinadas no son más fuertes, son más inteligentes en cómo organizan su espacio, sus rituals y sus desencadenantes. Saben que cuando el entorno adecuado está configurado, el buen comportamiento se vuelve casi inevitable. No dependen de la motivación. Creen un sistema en el que el comportamiento correcto requiere menos energía que el incorrecto, y esa es la clave. Necesitas dejar de depender del autocontrol y empezar a diseñar tu entorno como si fueras un ingeniero de tu propia mente. Un comportamiento que hoy requiere esfuerzo consciente puede volverse automático mañana si está bien anclado en el entorno. Pero y si pudieras ir más allá, y si en lugar de solo eliminar obstáculos del entorno, pudieras hackear los propios hábitos que tu cerebro ya realiza en piloto automático. Y eso es exactamente lo que descubrirás en la siguiente parte. Cómo usar el concepto de apilamiento de hábitos para aprovechar los bucles de comportamiento existentes y convertirlos en aliados de la disciplina. Hasta ahora has entendido dos verdades brutos. Tu cerebro está biológico para evitar el esfuerzo y tu entorno moldea tu comportamiento más de lo que tu fuerza de voluntad podría hacerlo. Jamás, pero incluso con estas dos ideas en mente, surge una pregunta inevitable: ¿cómo, en la práctica, puedes transformar hábitos deseables en comportamientos automáticos? ¿Cómo pasas de la intención a la ejecución sin depender de la motivación que es volumia tal y débil? La respuesta está en una de las estrategias más poderosas reveladas por James Clear: el apilamiento de hábitos. El cerebro humano funciona a partir de bucles de hábitos que involucran tres partes: señal, rutina y recompensa. Y estos bucles ya están operando en ti, incluso si no eres consciente de lo que
si pilas los diantes al despertar, revisas el teléfono cuando te sientas en el sofá, y tomas café en cuanto entres en la cocina. Estas acciones no requieren esfuerzo porque forman parte de la estructura automática de tu comportamiento. Lo que propone el apilamiento de hábitos es simple pero brillante en lugar de intentar crear un hábito nuevo desde cero, lo conectas a un hábito existente de esta forma y provocas una sino que ya está arraigada en tu cerebro para implantar una nueva acción decidida con mucha menos resistencia, por ejemplo, después de cepillar los dientes. Meditas durante minutos después de preparar el desayuno, escribes una página en tu diario. Y después de cerrar la puerta principal repites una afirmación de enfoque para el día letters. Esta secuencia crea una especie de acoplamiento neuronal. El cerebro empieza a asociar automáticamente el nuevo comportamiento con el anterior. En la práctica, estás secuestrando la rutina automática para hackear la disciplina. Esto funciona porque elimina la mera barrera que es empezar. Iniciar una acción requiere más energía mental que mantenerla, y una vez que estás en movimiento, la inercia juega a tu favor. El apilamiento de hábitos crea impulso, y el impulso es que la fuerza de voluntad es lo que mantiene los comportamientos consistentes en el tiempo, pero cuidado, este método requiere estrategia. La nueva acción debe ser corta, menos de 2 minutos. Específica, leer una página, no leer MSE, inmediata. Gesto después del hábito anterior, sin pausa, si sigues esta lógica, estarás creando carols mentales, que hacen que la disciplina sea inevitable. Ya no tendrás que decidir. Si quieres hacerlo, tu cuerpo simplemente lo hará. Y esa es la verdadera victoria cuando la acción correcta ocurre antes de que surja la duda, antes de que aparezca la pereza, antes de que apareció, antes de que la racionalización te convenza de renderte. Y sabes tú es en ms interesante. Estos pequeños apilamientos casi insignificantes. Primera vista se acumulan con el tiempo de manera exponencial, se transforman en rutinas sólidas. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que has construido todo un estilo de vida basado en microhábitos conectados, pero si todo esto es tan poderoso, por cuántas personas siguen procrastinando, incluso cuando saben lo que deberían hacer. La respuesta está en un concepto fundamental. La procrastinación no es pereza, es un mal deseo. En la siguiente parte, desmontaremos esta creencia como y entenderemos por qué tos hábitos fallan. No por falta de esfuerzo sino porque no siguen las cuatro leyes invisibles del cambio de comportamiento. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás valor real en mis ebooks. Beyond the Shadow disclose las ideas centrales de Jung. Mientras que dialogues with the unconscious te ofrece un camino de censure Deos para aplicarlas en tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fiado. La palabra procrastinación tiene un gran peso para la mayoría de las personas. Esta con el fracaso, la debilidad y la falta de ambición. Es común escuchar a alguien decir, soy tan perezoso, o simplemente no puedo organizarme. Pero esta narrativa es completamente equivocada y peor en autodestructiva. Según James Clear, la procrastinación no es un defecto de personalidad ni una cuestión de pereza, es un síntoma bueno sino clara de que tu entorno, tus hábitos y tus sistemas han sido mal diseñados
cuando procrastinas, no es porque no quieras, actor, sino porque actor to como, está configurada tu vida hoy. Requerir demasiado esfuerzo resulta poco atractivo. Y no genera una recompensa inmediata tu cerebro, como hemos visto. Funciona basandos en recompensas rápidas, y por eso evita. Estudia, por ejemplo, es una tarea que requiere concentración. Energía, y ofrece un retorno abstracto conocimiento que solo será útil en el futuro. Por otro lado, abrir YouTube, Instagram proporciona una recompensa inmediata, sin esfuerzo, y con estímulos variados. Para el cerebro, la elección es obvia. No es una cuestión de moralidad, es neurociencia, es donde entran las cuatro leyes del cambio de comportamiento, descritas por James Clear como las pilares que cualquier hábito si fácil de mantener, hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y, hacerlo satisfactorio, está oculto o fuera de la vista, será olvidado. El cerebro necesita recordatorios constantes de ser atractivo, generando anticipación de placer, ya sea asociándolo con algo que ya disfrutas o haciendo el proceso más ligero y interesante, debe ser fácil reduciendo la fricción al mínimo hasta que sea posible decir que no. Y debe ser satisfactorio generando una sensación de recompensa una finalización, porque sin eso el cerebro no crea apego al hábito. Aplicamos esto en la práctica. Imagina a alguien que quiere crear el hábito de estudiar cada noche, pero su entorno actualiza así el material de estudio está enterrado en el fondo de la mochila. El escritorio está desordenado, con objetos al azar, y la televisión está encendida. Además, planea, estudia una hora completa sin descansos y sin ningún tipo de seguimiento o recompensa. Resultado, abra el teléfono y se pone a ver TikTok, luego se siente culpable, lo intenta de nuevo al día siguiente y vuelve a fallar. Ahora observa cómo cambia el mismo hábito al aplicar las cuatro leyes. El material de estudio ya está abierto y sobre la mesa obvio. Empezando con una bebida favorita o música relajante, atractivo. Al terminar marcan su progreso en un tablero o en una aplicación y obtienen una pequeña recompensa como en episodio de una serie satisfactorio. Vis la diferencia no es que la persona haya simplemente aprendió a desarrollar el comportamiento correcto, aprendió que la disciplina es una ilusión cuando el sistema está mal hecho y una consecuencia natural cuando el sistema está bien diseñado. La procrastinación en este contexto deja de ser un misterio y se convierte en una señal de alerta. Cada vez que evitas algo pregunte, ¿esta acción es obvia, es mínimamente atractiva, es fácil de empezar, está generando alguna recompensa? Si la respuesta es no hay una o más de estas preguntas, tienes un problema de deseo, no de disciplina. Y lo más fascinante es que cuando empiezas a aplicar estas leyes de forma consistente, la procrastinación desaparece casi sin esfuerzo, no necesitas obligarte a actuar. La acción ocurre de forma natural. El comportamiento fly. Pero, ¿quizás estás pensando? Todo esto tiene sentido. Pero, no me gustan estas tareas. Sigo odiando despertarme temprano, sigo detestando escribir, estudio o entrenar. Entonces equiva que cambiará tu perspectiva y si no, necesitarás que la disciplina para volverte disciplinado
En la siguiente part romperemos el mito de que necesitus amar el proceso para lograr resultados. Descubrirás personas constantes, no son apasionadas por la rutina, simplemente hicieron que la aquí en fuera inevitable. Existe una idea muy popular y muy peligrosa en la cultura de la productividad, que necesitas disfrutar el proceso para ser disciplinado. ¿Cuántas veces has escuchado phrases como enamoret de la rutina? Ame el proceso o has lo que ames. Y no trabajarás ni un dada tu vida. Suena bonito, inspirador, pero es falso. Y, peor en es, desmotivador para quienes intentan salir adelante. La verdad es dura pero liberadora. No necesitas que te guste la disciplina, solo necesitas hacerla inevitable. Las personas altamente productivas no se despiertan cada da con ganas de hacer lo que se necesita hacer, no se sientan emocionadas por cada tarea ni tienen energía infinita para mantener hábitos saludables. Lo que tienen es una estructura que garantiza que las acciones correctas ocurren, incluso cuando no tienen ganas y eso lo cambia todo. Imagina que quieres crear el hábito de correr por la mañana. Puede que tengas buenas razones, salud, estética, energía, disciplina, pero no de cada días te despertarás sin ganas. Tu cuerpo quiere seguir durmiendo, tu mente buscará excusas, hará frío o calor, estará lloviendo, pensarás que hoy no es el mejor día letters, y así, una vez, el hábito, mejor, ahora, imagina un escenario diferente. Antes de dormir, dejas tus zapatillas, y tu ropa de entrenamiento junto a la cama. Colocas la alarma del teléfono, leos obligando levantarte, preparas una lista de reproducción enérgica que empieza a sonar en cuanto apagas la alarma. Tienes un compañero de entrenamiento esperándote en la esquina a las 6:30 am ya. Conoces la ruta de carrera y has preparado un desayuno ligero para después en este segundo escenario correr no se ha vuelto más agradable. Si exigente pero has reducido tanto la fricción y aumentado tanto la estructura que corre se convierte en el camino de menos resistencia. La decisión se tomó antes de que apareciera el deseo. Y eso es lo que hacen las personas disciplinadas, no dependen del deseo, crean sistemas que funcionan incluso en los días malos. Aquí viene un punto crucial. Tu objetivo no debería ser enamorar de la disciplina, sino hacer que los comportamientos importantes sean tan automáticos y estén tan integrados en tu rutina que ejecutarlos requiera menos esfuerzo que evitarlos. Esa es la diferencia entre vivir en el terreno de la motivación y vivir en el terreno de los sistemas. En el terreno de la motivación, todo depende de tu estado de ánimo, tu energía o tu entusiasmo momentáneo. En el terreno de los sistemas, la acción es automática, la opción por defecto, la única elección lógica. James Clear lo resume, con claridad brutal, no te elevas al nivel de tus objetivos, que es al nivel de tus sistemas. Esto significa que tu futuro no estará definido por tus intenciones, sino por tus hábitos diarios, y cuanto más automatizados estén esos hábitos, menos dependerás de la motivación. Es recurso inestable que tantas personas persiguen. Por eso, decir no me gusta la rutina o hacia despertarme temprano no es una excusa válida. Nadie necesita amar esas cosas, solo
necessitas integralis tambien en tu vida que digen decir una elección. Y se convierten en part de tu identidad. Y hablando de identidad, existe un nivel final, ms. Profundo y transformador, que conecta todas estas ideas en una verdad poderosa. La disciplina no es un fin, es un reflejo de quien crees que eres. En la siguiente y última parte, exploraremos cómo la verdadera transformación no ocurre vis a ti mismo, como alguien diferente, y cómo eso cambia todo en la forma en que vives, actus, y construes, hábitos, duraderos, después de todo lo que se ha dicho queda claro, que lo que llamamos disciplina no es una virtud innata ni un talento místico reservado para unos pocos iluminados. La disciplina, en realidad, es un efecto secundario, una consecuencia natural de un sistema bien diseñado, un entorno intentional y una identidad sólida cuando todos estos elementos se alinean. Actuar de manera disciplinada, deja decir, un esfuerzo constante y se convierte en tu nueva normalidad, pero hay un punto en más profundo y estructural que debe entender ningún cambio en hábitos, rutinas o comportamientos cero realmente no hay un cambio en cómo te ves a ti mismo, es el verdadero núcleo de la transformación. James Clear sostiene que el nivel más profundo del cambio de comportamiento no es lo que quieres lograr, sino en que ahora decides convertir. La identidad moldea los hábitos. Y los hábitos refusan la identidad es un ciclo. Si quieres ser una persona disciplinada, necesitas empezar a actuar como alguien que cree que ya lo es. Las pequeñas decisiones diarias aparentemente insignificantes son votos de afirmación en la dirección de una nueva identidad cada vez que entrenas, incluso cuando no tienes ganas, cada vez que eliges leer en lugar de desplazarte por tu feed, cada vez que ejecutas aunque sea durante tu minutos. Te estás diciendo a ti mismo, soy el tipo de persona que es lo que tiene que hacer, y esto es más poderoso que cualquier video motivational, cualquier técnica o cualquier plan elaborado, porque no solo estás intentando actuar de manera diferente, estás convirtiendo en alguien diferente. Y cuando la identidad cambia el comportamiento, sig como una consecuencia natural, por lo tanto, la verdadera disciplina no es el objetivo final, es simplemente el reflejo de una mente que ha aprendido a jugar el juego correcto de alguien que ha dejado de luchar contra su propio cerebro y ha empezado a desear un camino de menos resistencia para el comportamiento correcto de alguien que entiende que no necesita ganar por la fuerza, sino por estructura, así que, si has llegado hasta aquí ahora tienes una elección real frente a ti, puedes seguir culpándote por no ser lo suficientemente fuerte, puedes empezar hoy mismo a construir el entorno, los hábitos, y la identidad, que hagan que la disciplina sea inevitable, deja de espera motivación. Deja de castigarte por no tener una fuerza de voluntad infinita. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser lo suficientemente constante como para dejar que el sistema haga el trabajo por ti y tú ahora quiero saber de ti cuál es el primer hábito que vas a redesarrollar desde hoy. Escríbelo porque el simple acto de hacerlo ya es un voto a favor de tu nueva identidad. Y si este contenido te hizo replantar como ves la disciplina. No olvides suscribirte al canal porque aquí vamos a la de las frases hecas